E aí galera, beleza? Eu sou o Doug, sejam muito bem-vindos ao Games Verso para o início de gameplay de BANISHERS Ghosts of New Eden, lançado ontem, 12 de fevereiro para PlayStation 5, Xbox Series e PC pela Dontnod, que é mais conhecida pelos jogos Life is Strange e Vampire. BANISHERS Ghosts of New Eden é um RPG de ação, cujos personagens principais são Reed e Antia, Banishers, ou caçadores de espíritos especializados em combater mortos-vivos como espectros ou fantasmas. Mas antes de iniciarmos essa aventura épica, não se esqueçam de deixar o like, o seu comentário com suas expectativas quanto ao jogo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. E agora, sem mais enrolação, vamos para o New Eden no ano de 1695, onde uma comunidade de colonos está sendo atormentada por uma maldição misteriosa. Começar um novo jogo. Dificuldade normal, sempre. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror.
I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Ok, estamos controlando. Use L para mover-se, use R para mover a câmera. Tutorialzinho básico. I think I weary of long bowling sea voyages to grim faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Galera, estou jogando no PC. Com gráfico no muito alto. Não tem Have ultra. I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Com o DLSS no modo qualidade. E jogando com um controle de PlayStation 5. Empurre L para frente, X para passar por cima ou por baixo de obstáculos. Nesse caso, passamos por baixo. Opa, I think we can get through here. Sure. Jacinto Lilás. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Putz, deu ruim. Ugh. Is it just me, or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Desembarque. Chegar à cidade de New Eden. I can break my way through here. Opa. Pressione R1 para destruir elementos quebráveis. Beleza. X. Isso. Escuto barulhinhos estranhos. Inimigo. Um para evitar o ataque leve, dois para ataque alguma coisa. Deve ser ataque pesado. Vamos tentar. Ataque leve e pesado. Isso. Dando 3 para travar em um alvo, mova a câmera para trocar o alvo travado. Oi. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same.
but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Legal, não sei se vocês repararam, mas nessa carta ou nesse papel que está no chão, enquanto eles estavam conversando, a ação, né, a interação estava bloqueada. Um símbolozinho de um balãozinho, né, de conversa. Caro primo, essa farsa que é a cidade de New Eden já foi longe demais. Você tentou de tudo para fazer funcionar. Para construir algo aí. Mas se as palavras que você me envia forem verdadeiras, então por Deus, pegue sua esposa e seus preciosos filhos, arrume seus pertences e deixe esse lugar ímpio. Venha a Providence e more conosco. Há trabalho agrícola aqui. E Simone e eu teremos prazer em recebê-los até que vocês encontrem um lugar próprio. Por favor, estou implorando. Venha para cá. Somos família e as crianças estarão mais seguras aqui. John James, Providence, 8 de setembro de 1695. Quase um ano atrás. Vamos quebrar essas caixas? Vai que tem itens. Para o caso. Bem, não. Opa, isso aqui. 7 couros. Se fosse alguma coisa, mas não dava nem pra sair da estrada. Ah, more wanderers. Behind you! O cara é bom, hein? Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Ok. Está com cara de combate. Tá. Vai dar assim com sangue no chão. Too slow. Atacar com suas armas enche o indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione X para banir seu alvo. Beleza. Time to leave for good. Hein? Ih, levei porrada. Eita, ferro. Ataque, ferro. Matar vergonha aqui não, né? Ih, usei poção sem querer. Nem sabia. Queria apertar o botão de ataque, por algum motivo apertei o quadrado. Tem algum outro jogo que eu joguei recentemente, o quadrado do botão de ataque, eu fui no automático. Uma carta aqui. Um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data não sei dizer. Sei que é o mês de junho do ano 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providence. Achei que finalmente veremos as crianças de novo e os campos de trigo dourado ressoariam como suas risadas. A mãe delas agora está morta e eu vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. New Eden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. Deve ser... These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Parece que vai ter relação com a... Opa, viu? Dentro da caixa. Parece ter relação com o bilhete que lemos anteriormente, né? Pó espectral. Para que será que serve isso? Mais couro. Mais pó espectral aqui.
Mulher. Homem. Ah, deve ser outra mulher. Será que aquela ali que é a criança? Parece ser menorzinho o corpo. Já é barbudo. Parece 3 adultos ou 4 adultos. Enfim, não importa, vambora. Eita. Número 2 para usar ataque carregado. Ataques carregados deixam o indicador de movimento mais rápido. Ih, caramba, eu vou gastar toda a minha poção até me acostumar. Da outra vez eu tinha levado dano, né? Dessa vez usei poção desnecessariamente. Por favor, né, jogo? Você aperta o botão de poção, tá com a vida cheia, não toma, né? Algo tão simples de se fazer, de se programar. Não tomar poção se vida igual a vida máxima. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Welcome committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Externo usaria. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Pô, tem tempo pra escolher o diálogo? Eu quero poder ler direitinho. Você alcançou o local do seu objetivo atual. Sua luz agora indica que você está dentro de uma área de investigação. Procure a hospedaria. Okay. Aqui não tem cara de hospedaria. Aquela ali também não. Deve ser isso aqui. Docks, o porto e o cemitério pra cá. Eu imagino que é pra cá, a hospedaria, né? Taverna. This must be the inn. Ali, ó. Achamos. Tem um negócio brilhando aqui, ou é impressão minha? Ah, brilhando ali. Não chegou. Ô, meu querido, fica de frente não. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band.
This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her, and rest assured that her aptitudes far outweigh her manners, or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we're as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely, with their expertise, we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Vejamos, o que você acha? Aconteceu? Seus médicos não poderiam salvá-lo? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said. Rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Por que a cidade está tão vazia? Vejamos. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his banishers lift the curse. Trabalho heróico em todos os sentidos, talvez possamos procurar para obter conselhos. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam.
for I would be only too glad to give it. A cidade está tão vazia. Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Onde eles foram? Mas para onde se eles voltarão, né? Acho que sim, se eliminarmos a maldição. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Para onde eles foram? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Ok. Vamos ao que interessa. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. O que causou isso? Mas não sei, deve ser provavelmente maldição, né? O demônio. O que Charles sabia? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss his investigation. And his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. Ok. Já sabemos tudo que queríamos. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Temos algumas opções. Visitar a viúva do Charles, visitar o chefe da milícia, né, da guarda, ou ir direto para nosso estabelecimento, né, o nosso quarto. Vamos ver aqui se não tem mais nenhuma cartinha, nada que a gente possa ver. Ó. Vamos anunciar na última reunião da prefeitura por meio desse fecho. Taverna Kingston deixando a chave com os membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebida vendidas até que a maldição seja desfeita e eu volte. As despensas estão trancadas e também os quartos. Deus abençoe. Meu amigo, se você não tá aqui pra vigiar, quem garante que alguém não vai arrombar e pegar a cerveja? Tipo eu, vejamos se eu posso fazer isso. Porta trancada aqui. Pauzinho. Peça de 18 din-din. Ok. Aqui devem ser os quartos que estão fechados. Então vamos sair por essa porta aqui. Damn it, Charles.
Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. As pessoas são idiotas, as pessoas estão indefesas. These people have no idea what they're up against. A bússola indica a direção e a distância em direção ao objetivo. Siga o marcador amarelo para encontrar. Ok. Primeiro vejamos. Ela ficou do outro lado da taverna. Será que essa é a casa do chefe da milícia? Trancada. Vai ser ali, ó. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Passa, me empurra. So, you're done listening to Fairfax's prattling. That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Vamos ao que interessa, né? Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Tem capitão aqui. Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Ok. Cara, não. Pena então não tinha muitas informações. We'll be back. I'll be here, Ou melhor, unless I'm not. não tinha informação alguma útil. Esta deve com a sua casa. Não tá. É a segunda opção. Provavelmente a questão de dormir deve ser depois que a gente conversar com a Esther. Então vamos para a casa dela. Fica a caminho das docas. A moça que saiu mais cedo da taverna. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad. And I know we found the Reverend dead. Ok. Não me interessa a opinião dela sobre o governador, não me interessa a opinião dela sobre o capitão. O papel dela aqui não me interessa também. Você pretende ir embora? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. Você vai embora sozinha? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Ok. Eu já perguntei sobre a maldição, por que não está cinza? Bug, Well bug, then. bug. Thank you for your help. Aye. Não vou ficar perdendo muito tempo também com diálogos desnecessários, né? Não vão agregar nada. Nossa, brilhando aqui. Tem que andar pelo jogo olhando pra
Procurando coisinhas brilhantes. Zé Lutinho não deixa passar nada. Aqui. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Várias coisas antes sobre o governador Haskell. Não. Por que eu perguntaria sobre o governador para ela? Não faz sentido. Como eram as coisas antes. Me interessa também saber como era a cidade antes. Mas que seja normal. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Ok. O que será que essas coisinhas aqui é? Daqui a pouco eu vou perguntar só por desencargo de consciência que tem esse sinalzinho aqui do lado. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Ok. Esther retrato. Aquilo ali. How Coisa were bem. things, you know, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Ok, vamos ver. Que retrato.
Ah. Retrato do habitante. Outrora alegre, educada amiga de Antea, e Red é agora uma jovem viúva que perdeu sua âncora e flutua à deriva em um mar de luto. Após de vontade de seu marido, a viúva enlutada Esther Davenport ficou profundamente angustiada. Ok. Compreender por que Charles permanece. Investigar o estudo e investigar o quarto. Ok. Nada que não saibamos. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Desbloqueou sua primeira dica. Ela contém informações importantes sobre o pessoal ao qual está vinculado. Você pode usar essas dicas em qualquer momento por seu menu casos de assombração. Vamos um negocinho aqui. Uma melodia escocesa em sol maior por Henry Purcell. Purcell? Para compreender por que o Could you fantasma find permanece nothing better? encarnado, você deve These ter days dicas I lack the heart to play. sobre cada Can't believe you habitante brought your envolvido. piano Depois que as forte to dicas New forem England. descobertas, a intenção do It habitante cost será a divulgada fortune. e você poderá completar sua investigação. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Novembro de 1694. Meu caro Charles, fiquei feliz em ler suas palavras. É sempre um prazer ouvi-lo e saber que você e sua amada Esther estão bem. Entrei em contato com nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que corresponda à descrição dos eventos que você enfrentou em New Eden. Seja como for, pestilência e os invernos intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor. Seja feitiçaria, a presença de um ícor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo o que eu posso fazer é convidá-lo a continuar sua pesquisa e anotar todas as suas observações. Nossa Irmandade da Estola de St. Paul tem tão pouca presença no Novo Mundo, qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Sinceramente, Eleanor Combs. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Ok. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Uma carta aqui na mesa, depois a gente abre a porta. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos aguardam seus corações. Aguardam. Não, aguardar. Um estudo de Chafone em sol menor para cordas de... Acho que era Henry Purcell por I. Davenport. Aqui. Tristeza intervalo. Um estudo da escala Eolia por Heinrich Piette. Vou abrir aqui. Opa, uma jaqueta. This is Charles's. It's like he never left. There's more to learn here. Ah, é a porta de saída. Isso aqui é o que? Uma porta trancada. Ah, documental na mesa o tempo todo. 21º dia de fevereiro de 1687, ou seja, em torno de 8 anos antes. Minha doce Esther, não consigo lhe dizer o quanto desejo chegar em casa. Este trabalho nas místicas Highlands escocesas é empolgante. Não posso negar, mas sinto falta da doçura de nosso lar. No entanto, sei que os poucos meses que me restam longe de seus braços amorosos serão de grande benefício para mim. Através dessa experiência, aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la desses mundos sombrios que giram ao nosso redor. É o seu amor e a sua confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas, que me impulsionam a fazer o meu melhor. É por você que faço isso.
pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o meu papel nesta terra. Sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que você me olhe com aquela centelha que é só sua. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. E aqui? 5 de janeiro de 1685, 10 anos antes. Minha amada Esther, como quero ter você em meus braços. O anúncio do nosso casamento foi para o meu coração uma iguaria no paladar, um doce do qual não me canso. Por fim estaremos juntos e juntos para todo sempre, até o dia, muitos anos a partir de agora, que ficarmos velhos e finalmente a morte nos separar. Pois só a morte pode extinguir o amor que existe entre nós, e tenho certeza que nem mesmo a morte poderá desfazer a ternura que sinto por você. Quero que tudo seja perfeito para o nosso casamento, e assim farei. Escreverei para você todos os dias até que o momento abençoado, quando eu possa finalmente derramar o peso das letras, dizer pessoalmente todos os dias como me sinto sobre você. E Charles realmente amava a sua esposa. 12º dia de agosto de 1694, um ano antes. Minha doce Esther, estava para baixo e ainda assim você estava lá para me apoiar. Você é um anjo do paraíso para me ajudar em minha missão sombria. Você é a luz que me guia pela escuridão do invisível. E ainda assim sinto tanto por tê-la trazido para esta terra torturada. Você sabe bem que as coisas não são como deveriam em New Eden. E sinto muito por tê-la ao meu lado, pois temo por sua vida. Eu gostaria que pudéssemos ter encontrado um campo tranquilo nessa terra para criar nossos filhos. Mas temo a maldição. Acho que devemos ir embora. Ou talvez você deva ir em frente quando defendo nossa casa. Pense sobre isso, pois não consigo suportar o pensamento da escuridão a levando de mim. How pleasant to see these old familiar things from your house in London. That porcelain saw many a dinner-turned-lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Ok. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Rei precioso de conjunto de xadrez explodido por domo de vidro. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Só o mapa. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Livro tecnológico da coleção pessoal de Charles. Livro tecnológico. Livro teológico da coleção pessoal de Charles. Falei tecnológico, sei nem mais ler, galera. Ah, isso aqui, tá vendo? Com marcador de missão. Deve ser o que nós estávamos procurando. Jó 7:13. 13. Quando digo minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com 14. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. 15. De modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela veio até mim em sonhos. Versos da Bíblia rabiscados. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Ninguém neste lado das águas e poucas pessoas do outro sabe que vim para New Eden como
ministro para fazer pesquisa sobre o Novo Mundo em nome da Irmandade da Estola de St. Paul. E que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui, sim, antigos e inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxas. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela a sua história. Ei, bruxas. Livro oculto da coleção pessoal de Jogos. Ok, aqui não parece mais nada. Tinha um outro quarto à direita aqui. É o quarto deles. De onde os pesadelos vêm? Lembro dos ensinamentos dos meus mestres, que Deus abençoe suas almas. Contra uma ameaça desconhecida, quando o conhecimento comum não é suficiente para compreender uma situação, o homem sagaz e piedoso se volta sabiamente para as próprias raízes de sua arte, as palavras, seu significado e o poder oculto em cada uma delas. Nossa, é grande. Galera, eu vou passar aqui. Se vocês quiserem ler, vocês pausam o vídeo e leem. Um broche comumente usado por Charles Davenport, gravado com uma espada de 3 punhos distinta. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's Outra moved. pista ali, ó. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Inspecionar isso aqui. 3 gotas de óleo de lavanda. É um nota do médico. 3 gotas de óleo de lavanda e infusão de camomila antes de dormir. Para Galtéria para esfregar entre as palmas das mãos e atrás das orelhas 3 vezes ao dia. Se a inquietação persistir, use erva cidreira. E o que é isso? Salmo infantil. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 123. 127. Gente, realmente não sei ler. Desaprendi. Carta não enviada para a irmã de Esther. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia é ou há quanto tempo meu Charles partiu. Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falei com meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu, lá para vê-lo enterrado. Que o Senhor tenha misericórdia e guie nossos amigos até antes que seja tarde demais. New Eden não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-la. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você, que eu amava tanto, deveria saber sobre sua passagem. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe, but there has to be more to it. Pegar a nota de Charles. Eu não peguei, não. When I first met Charles, he was reading his Bible in a noisy tavern. I was drunk. He pretended not to notice. Ah, será que essa aqui é que ele deixou cair? Ah, tá. Porque todos esses sonhos têm em comum. Teriam eles uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões, prenúncio? Alguém está por trás disso. Quem é o verdadeiro alvo e o que ele fez? E o que fez com essa raiva explodisse? Para saber como entra em nossas cabeças. Só não oferece mais descanso. Isso não pode continuar. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Beleza, vamos ver aqui o que nós temos até agora. No caso de assombração. Esther, concluímos tudo. Esther dava pronúncias adequadamente do marido e agora sofre com isso.
Exausto por sofrimento, Esther não conseguiu deixar a casa para participar do funeral do seu marido. Ah, tá. Acho que isso aqui são as dicas que nós pegamos. Daqui é a conclusão. Adulto Charles, que nós sabemos até o momento, estava preocupado sobre a influência que o experimentador tinha sobre os sonhos dos colonos. Beleza, temos que ir agora ao cemitério. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Ok, cemitério. Para que a localização do seu próximo dia, abra o seu mapa. Isso aqui, loja de Sincero, Paris. Então eu tenho que virar aqui à direita. You'd be one of the Banishers then? Come too late. Colônia. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well? Maldição, você tem maus sonhos, o que você faz por aqui? Vamos lá. Você conhece Charles Davenport? Com certeza sim. O que faz por aqui? Não tenho interesse algum em saber. Isso aqui? Sim. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Que abusada? Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbors, someone must have let the evil in. O nome pode ajudar. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Nossa. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Antipática? Eu tô no sentido voltando. Tem um senhorzinho ali, ó. Dá pra entrar não? Não. Tentei. E essa senhorinha aqui? I must take a moment by myself. Excuse me. Ok. Não foi antipático igual a outra. Isso vai voltar.
Que isso? Já sofreu por sabotagem, por fogo. Tudo começa para Boston. Marble Head, Salente, etc. Está interrompido até que o sabotador seja capturado. Tá, tem um negócio brilhando ali. Tá, temos que pegar a direita. Mais algo brilhando por aqui? Tem. This fire can't have started on its own. Not in this cold. Não dá pra passar por ali. Não dá pra entrar aqui. Deixa outra coisa brilhando aqui, hein? Será que foi impressão? Opa! Din-din! Opa, um baúzinho ali, ó. Tem um negocinho brilhando aqui. Ourinho. Tem um baú aqui. Bastante coisa, hein? Vamos dar uma corridinha, né? A wisp. So close to town. Opa, o que tem aqui? O cemitério está fechado por ordem do governador. Where are you leading me? More of you? Ah, ele finalmente me ensinou a bloquear. No one is safe here. Ok, que nós temos aqui? Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Uma pontinha. Gualtéria listrada. Ok, esse parece um caminho. Tem alguma coisa aqui. Fungo de casco. Tá, estamos na área de busca. Opa. Como um banho de 200 lugares, os objetos foram marcados por fantasmas. Quando estiver próximo a esses elementos, as maneiras selecionadas acenderão com uma aura laranja. Moça para encontrar a fonte. Ok. A fonte está próxima. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Ó, o anel parou de ficar laranja, então não é pra cá. Mas tem alguma coisa pra cá. A lutinha não resiste. Não conseguimos avançar. Então, hora de voltar. Opa. Ok. Voltando.
E aqui? Ah, achamos, ó. De qualquer forma, achamos a tumba, mas não achamos isso que eu queria saber. O nosso deixou o nosso anel laranja. Não parece ser por aqui. Eu vi alguma coisa pro outro lado ali. Tá fechado esse portão. Ali vi um negocinho amarelo ali. Ah, é só tocha. Aqui, ó, o fogo. Ah, isso aqui. Ah, o que é isso aqui? A memory lingers here. I might be able to reveal it. Revisar ritual. O modo de jogo permanece aqui. Para revelar, você deve reunir recursos necessários. Eu não tenho pirita. Mixing pyrite with those plants I found should work. Ah, mas eu já vou encontrar pirita. Encontrar pirita para o ritual. Deve ter pirita aqui por perto. Imagino. Aqui. Deve ser a pirita. I need a little more. Opa, mais pirita. That's all aqui. I need. Eita. Eu queria pegar a piritinha aqui, pô. E o fungo. Ah, aqui. Ah, dá pra descer ali? Pensei que tinha uma espiritinha aqui atrás, ó. Opa, vira essa câmera. Foi daqui que nós viemos, tá certo. O local do ritual é pra cá. Tem que ir pra cima. Fechado. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Beleza, vamos fazer o ritual aqui. Os banidores podem realizar rituais. A natureza do local determina qual ritual deve ser realizado. Realizar um ritual consome recursos, mesmo que você selecione um ritual incorreto. Para revelar as memórias, você deve realizar um ritual remontar. Tá. Fazer isso aqui que nós queremos. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Nossa. Ele se rastejar, depois
Analisou ele, parece até uma flecha. That thing he faced. What was it? A morte dele foi aqui, né? Vídeo chá encontrada meio queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jó 7:13, capítulo 7, versículos 13 ao 15. Justamente o que nós lemos na... The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Ah, mas a grave dele a gente já achou. Ups. Vamos lá então. Se eu não me engano... Vai pra cá? Talvez dê pra descer por aqui. Os bichos realmente não spawnam depois de a gente passar. Já tínhamos passado por aqui, né? Era aqui que é a tumba. These tombs are more lavish. Charles should be around here somewhere. Aqui. Ah. Here you are. Fazer o espectro aparecer. Se não me engano é esse aqui que nós precisamos, né? Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea, here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. O que você aprendeu sobre a maldição? Por que você não esperou por nossa ajuda? Você sabe como essa maldição começou? Vamos ao que interessa, né? Why did you not wait for our help? The threat was rising, despair growing. There were so many dead, Antea. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Vamos ver se ele sabe como a maldição começou. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre. And just as relentless. Ok, now é o que interessa, né? Antes era a pergunta do milhão, né? Por que ele não nos esperou? Before you died, you investigated the curse. What did you learn?
That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Pesadelos não são um mito? Vamos banir esse fantasma? Vejamos. I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Vamos banir esse fantasma. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Ok. Como é que você morreu, meu querido? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Como ela parecia? What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead.
Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Ok. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Beleza. Escoltar Esther para casa. Direção a saída dos fundos, né? Porque não é a mesma porta que a I'm gente estava, sorry. não. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Ok, juntar essa Red na escola. Pra me despedir. Onde é que é a escola? Tá, só seguir reto aqui. Daqui... Daqui virar pra onde? Pra esquerda aqui. Peguei a virar. Doomsday has come. Acho que é o dia do julgamento chegou. This town really needs a banisher. Ali, ó.
Opa, tem uma coisa aqui brilhando, a gente pega. Técnica de banidores, abrir detalhes. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? Charles teria feito o mesmo. Falar que ele não era Charles. Vou falar isso aqui. Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy, but it would have been right. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Com banidores, encerramos casos. Os mortos não têm questão de tratar com os vivos. Vamos lá. The dead have no business with the living. Minha dura. Letting go is hard, even for the dead. Ties bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me, if it came to? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Então eu lhe mataria de novo, faria qualquer coisa por você. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. E And Tia, she took her firebane. She says I'm the reckless one. beleza. Morte aos mortos. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Pegar a capela, vamos lá. Lembrando que não tinha enfrentar o demônio, o pesadelo sozinho, né? Who's there? Antea? Tá, agora virar à direita. Why would you go up there alone? Open. Here.
don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Vamos lá, só não tá com pesado. Tia, eu acho que não, hein? Acho que é armadilha. See how they run. See how they. Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Está ela. "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Mais resistente do que eu esperava, hein? Antea! You will suffer like I do! We only wish to speak with you. Betrayer! I believe you failed! Again! Ah, tá. Eu tinha ficado até agora esquivar, né? Assim, ó, a gente vai esquivando. Your lover will betray you too! We want to help you. Aí, ó. Caramba.
Cansaço de fogo. Ih, chegou a curar. Ih, já perdi tudo. Ah, agonia. Você não passa, minha querida. Ah, essa é a cena do trailer. Where's Anthea? If you laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your manor, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Assim como fez com Charles, perfurou o coração. Um tipo de lâmina espectral, lança espectral. Will you come to her aid now, when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused.
It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Vejamos, quem enviou você? Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Vejamos, estou triste. You should have let me die. What are you, a child? Are they teaching self-pity in Banisher school now? Digamos sobre o pesadelo. This nightmare. How it spoke. How it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. O que devo fazer agora? What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Mais fácil falar do que fazer. Have faith. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Quer comigo? Por que você me ajuda? Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Until we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Missão concluída, morte aos mortos. Death to the dead. Então, galera, imagino que concluímos o prólogo do game. Gostei bastante do jogo, parece uma história bem atraente. Os gráficos estão bonitos.
Não são perfeitos, mas estão muito bonitos. A história, como disse, é legal. A jogabilidade, o gameplay está ok. Nada de outro mundo, mas também não está ruim. E estou ansioso para ver onde essa aventura nos levará. Interessado em saber como nós vamos resgatar a Antia, né? O espírito dela e no final como derrotaremos esse pesadelo, né? Se vocês estão curiosos assim como eu, então não deixe de acompanhar os vídeos no canal, deixem o seu like. Se esse vídeo receber bastante like, continuo a série para vocês. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like, como já mencionei, o like que me guiará em relação a preparar outros vídeos e continuar essa história aí intrigante para vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série, caso se torne uma. E nos vemos nos próximos vídeos do canal. Até lá, abraços, valeu e fui!